Hare Krishna, we're back. Мы вернулись. So all the friends and family members, they understood that if he started to cry, they would chant Hari, he would stop crying. So many times they would just chant Hari, Hari to keep the child from crying. Таким образом, все родственники и друзья семьи поняли, что если они не повторяют Хари-Хари, то ребенок плачет, и поэтому они повторяли Хари-Хари, чтобы ребенок не плакал. And later, Lord Chaitanya described the symptoms of a Mahabhagavat to Ramananda Vasu as follows. Позднее Господь Чайтанья объяснил признаки Махабхагаваты, возвышенного преданного Рамананда Васу, следующим образом. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, a first-class Vaishnav is he whose very presence makes others chant the holy name of Krishna. Первоклассный вайшнав – это тот, чье присутствие заставляет других повторять это имя Кришны. While the Lord was surrounded by many people, some mischievous demigods came and played pranks on them. Пока Господь находился в окружении множества людей, некоторые непоседливые полубоги подшучивали над ними. One of them secretly entered the Lord's house, and when people saw his shadow, they said, "There goes a thief." Один из них тайно проник в дом Господа, и когда люди увидели его тень, они воскликнули: «Идет вор!» So it must have been fun for the demigods. Для полубогов, похоже, это было веселье. They would come to the home. Они приходили в дом, People couldn't see them, люди их не видели. but they would arrange for people to see their shadows. Но они делали так, чтобы люди могли видеть тень. And the people would become afraid that a thief had come to harm the Lord. И люди пугались, что пришел вор, чтобы навредить ребенку Господа. And then people would chant Nrsimha, Nrsimha, and some people would offer prayers to the goddess Durga. И тогда некоторые начинали повторять Нрисинха, Нрисинха, а другие возносили молитвы богини Дурги. Someone else would protect the 10 directions by mantra. Некоторые пытались защитить 10 направлений с помощью мантры. So in this way there was always a lot of noise in the home of Sachi Devi. Таким образом, в доме Шачи-деви постоянно было много шума. And after the demigod left the house after seeing the Lord, everyone would say, "There he goes." И после того, как полубог выходил из дома, повидав Господа, все начинали кричать: «Вот он! There goes the witch. Вот ведьма идет!» So they would think it was an evil spirit, but actually it was a demigod come to have darshan of the Lord. Все думали, что это злобный дух, а на самом деле это полубог приходил повидать Господа. Some people would scream, catch him, there goes the thief. Некоторые люди кричали: лови его, вор! And people would start screaming, Nrsimha, Nrsimha. А другие кричали: Нрисинха, Нрисинха. The demigods who were secretly standing there, watching everything, began to laugh, and in this way 1 month passed after the birth of the Lord. Полубоги, которые тайно стояли и наблюдали за всем этим, начали смеяться. Таким образом, прошел месяц. On the occasion of the child coming out of the maternity room, the ladies accompanied Sachi Devi for bath in the Ganga. А по случаю того, что ребенок покинул комнату матери, женщины составили компанию Шачи-деви в ее омовении на Ганге. As they went for bath, they played musical instruments, they first worshipped the Ganga, and then they went to worship Shashti. По пути на омовение они пели и играли на музыкальных инструментах. Сначала они предложили поклонение Ганге, а затем пошли поклоняться богине Шашти. After worshipping the feet of all the gods, the ladies returned home feeling very satisfied. Совершив должное поклонение стопам всех богов, а женщины вернулись домой полностью удовлетворенными. Mother Sachi then respectfully distributed roasted paddy, bananas, mustard oil, vermilion,
betel nuts and pan to the ladies. Вот и- This- Мать Шачи затем с почтением распространила жареные лепешки, бананы, горчичное масло, синдур, орехи бетеля и пан всем женщинам. All the ladies blessed the child, Все женщины благословили ребенка. and they offered obeisances to Mother Sachi, Они принесли поклоны матери Шачи and then they departed for their own homes. и потом разошлись по домам. In this way, baby Lord Chaitanya, he performed his pastimes. Таким образом, дитя Господь Чайтанья являл свои игры. And who can understand these pastimes unless they are inspired by the Lord? И кто может понять эти деяния Господа, если они не воодушевлены Господом? The Lord wanted everybody to chant frequently, so he cried a lot. Господь хотел, чтобы все постоянно воспевали, и поэтому он много плакал. The more the ladies would try to pacify the Lord, the more he would cry. Чем больше женщины пытались успокоить Господа, тем больше он плакал. And knowing the heart of the Lord, everyone continually chanted, and they would clap their hands very happily. Зная сердце Господа, все постоянно воспевали и хлопали в ладоши. Everyone happily performed congregational chanting of the name of Hari, and thus Sachi's house became filled with the sound of the holy name of the Lord. Таким образом, все счастливо были заняты совместным воспеванием имен Хари, поэтому дом Шачи наполнился звуками святых имен Господа. As the Lord resided in the house of Jagannath Mishra, he secretly performed pastimes similar to those of Gopal Krishna. Пока Господь был в доме Джаганатха Мишры, он втайне совершал игры, подобные тем, что совершал Гопал Кришна. Whenever there was no one in the home, the Lord would scatter things here and there. Когда никого не было дома, Господь начинал разбрасывать все вещи повсюду. And then he would pour milk and buttermilk and ghee on the floor. И затем он выливал на пол молоко, пахту и ги. He'd play like naughty baby Krishna. Он играл как непоседливый ребенок Кришны. And when he would hear that his mother was coming, he would immediately go and lay down. He'd start to cry. И когда он слышал, что его мать идет, когда он слышал, что его мать приближается, он немедленно ложился в кроватку и начинал плакать. And to pacify her baby, she would begin to chant Hari. И чтобы успокоить своего ребенка, она начинала воспевать Хари. And then she'd look around and she'd see what a horrible mess somebody had made. И потом она смотрела по сторонам и видела бардак, который кто-то She устроил. saw the rice was on the floor and the dal was on the floor. And she said, you know, she also noticed that pots of yogurt and milk had been broken. И она видела, что и рис, и дал весь рассыпан по полу, и все это залито молоком и йогуртом. And no one could understand who had done these things because there was only a 4-month-old child at home. И никто не мог понять, кто же все это сделал, потому что в доме был лишь только 4-месячный ребенок. And all the relatives heard about it and they came, but they couldn't find a trace of anybody who had done it. И все родственники, они услышали про это, пришли, но не могли понять, кто же это сделал. And then they thought, Тогда они подумали, oh, some great demon has come here. о, похоже, какой-то большой демон сюда приходил. But they were not able to touch the child because we've covered him so fully with protective mantras. Но он так и не смог дотронуться до ребенка, поскольку мы покрыли его так густо защитными мантрами. And because he couldn't attack the child, И поскольку он не мог напасть на ребенка, he became angry. он разгневался, And therefore he took all the supplies and he threw all over the floor. и поэтому он взял все припасы и разбросал их по полу. And when Jagannath Mishra came, he was very astonished. И когда пришел Джаганатха Мишра, он тоже But был he поражен. considered it to be an act of providence. Но он посчитал, что это все было устроено провидением. In spite of the great wastage, Sachi and Jagannath forgot all their distress when they simply looked at the face of their son.
Несмотря на такие большие потери, Шачи и Джаганатха забыли обо всех своих беспокойствах, просто глядя в лицо своего сына. So in this way, every day Lord Chaitanya was doing some mischief when he was a child. Таким образом, Господь Чайтанья каждый день устраивал какие-то хулиганские поступки, пока он был ребенком. And then the day for his name-giving ceremony came. И затем наступил день наречения именем. Many chaste women came. Пришло много целомудренных женщин. They were all decorated with vermilion. Они все были украшены синдуром. They all looked as beautiful as Lakshmiji. Они были все прекрасные, как Лакшмиджи. And everyone was thinking, what name should be given? И все думали, какое же имя дать. All of the women were suggesting different names. Все женщины предлагали разные имена. One would suggest one name, another would suggest another name. Одна предлагала одно имя, другая другое. And then the lady said, since you have lost many daughters, this last born child should be named Nimai. И затем женщины сказали, поскольку ты потеряла множество дочерей, этот последний родившийся ребенок должен быть назван Нимаем. Your other daughters, they all died prematurely. Все остальные твои дочери, они умерли преждевременно. So to protect this child, call him Nimai. Чтобы защитить ребенка, назови его Нимаем. And after due consideration, the scholars suggested an appropriate name for the Lord. И затем, после должных размышлений, ученые предложили подходящее имя для ребенка. The scholars said, Ученые сказали, since this child has been born, all the surrounding provinces have been free from any type of famine, and the farms have had all sufficient rains. с момента рождения ребенка все ближайшие деревни и города были избавлены от голода, и все фермеры получили достаточно дождя на свои поля. And just as Lord Narayan previously delivered the earth, И точно так же, как ранее Господь Нараяна освободил землю, the entire world has become prosperous since your son was born. точно так же весь мир стал процветающим с момента рождения вашего сына. Therefore, the name of your child should be Shri Vishwambar. Поэтому вам следует назвать своего ребенка Шри Вишвамбар. And this name is also the name given in his horoscope. Это имя также приведено в его гороскопе. And this name Nimai, that has been suggested by all the ladies, that can be his second name. А имя Нимай, которое предложили все женщины, может быть его вторым именем. So his proper name is Vishwambar, То есть его истинное имя было Вишвамбар, and his pet name was Nimai. а домашнее имя было Нимай. Just like... I was trying to remember, can you recall what pet name Prabhupada's parents called him? I forget. I've read that Prabhupada said everybody in the family, they had a pet name for him. Я не помню. Oh yeah, they called him Nandu. Шрила Прабхупаду дома все называли Нанду. They called him Nandu. Называли его Нанду. Quite sure about that. Я в этом уверен. And one of the elderly ladies in the family, they called him Kachori Mukha. И одна из пожилых женщин в семье звала его Качори Мук. Because whenever they saw Prabhupada, he was putting kachoris in his face. Потому что когда бы она не видела Прабхупаду, он уплетал качори. Nandu and Kachori Mukha. Да, Нанду и Качори Мук. Maybe I told you this, but Srila Prabhupada, he grew up, he wouldn't eat chapatis. Наверное, я уже об этом рассказывал, но когда Шрила Прабхупада рос, он никогда не ел чапати. He would only eat puris. Он ел только пури. And it was kind of a problem И это была проблема. that when he would go to friends' houses, they would serve chapatis, but he would say, no, I only eat puris. Потому что когда бы они приходили в гости к друзьям, а те подавали чапати, он говорит, а я только пури ем. I'm not exactly sure the reason.
Я не уверен, какова была причина. Perhaps it was just because of the delicious flavor. Может быть, просто из-за вкуса. And he may have considered a chapati to be low class. Или, может быть, он считал, что чапати это низкоклассная еда. But sometime in his family life he had a servant. Но однажды, в какой-то момент в своей семейной жизни у него был слуга. And his servant knew that Prabhupada had this habit that he would never eat chapatis. И этот слуга, он или она знала, что у Прабхупады есть эта привычка не есть чапати. And his servant, he said, Abai Babu, you should eat chapatis. И слуга сказал ему: Абай Бабу, вы должны есть чапати. He said, no, they're not tasty. Он говорит, они невкусные. And his servant said, but I make very delicious chapatis. Но я могу приготовить очень вкусные. And he said, you please try my chapatis. Попробуй, пожалуйста, мои чапати. And so he did. Он попробовал. And then Prabhupada became a devoted chapati eater. И тогда Прабхупада стал преданным поедателем чапати. And just on the other side of this horrible Raman Reti ashram here in front of my house, Прямо с другой стороны этого ужасного ашрама в Раман-Рети, с другой стороны моего дома, there's a house that belonged to one kind old Brajavasi gentleman named Bhagaji. находится дом, который принадлежит одному пожилому доброму джентльмену в Раджаваси по имени Бхагаджи. He used to cook chapatis for Prabhupada, И он готовил чапати для Прабхупады, and Prabhupada loved very much. который Прабхупада очень любил. And Jamuna told me a story one time. И однажды Ямуна рассказал мне историю. One of the very few instances when I ever spoke to Jamuna Devi. В один из немногих моих бесед с Ямуной Деви. And she told me how she would cook chapatis for Prabhupada. Она рассказывала, как она готовила чапати для Прабхупады. And this is when they came back and Prabhupada was staying at Radha Damodar. Когда вот преданные вернулись из Америки, и Прабхупада жил в Радха-Дамодаре. And Jamuna said she wanted to make very special chapatis for Prabhupada. Ямуна сказала, что она захотела приготовить очень особые So чапати для Прабхупады. she went to the bazaar and she found a different type of wheat. И вот она пошла на базар и нашла особый, отличающийся вид пшеницы. And she had that wheat ground for the chapatis. И она пошла эту пшеницу смолола. And then she cooked on cow dung. И готовила она на коровьем навозе. But she went by some carpenter shop where they were filing wood. Но также она проходила мимо лавки плотника, где они стругали дерево. And she got the wood filings from mango wood. И она взяла стружку от дерева манго. So she made her dough. Она приготовила тесто. And she rolled it. Она раскатала. Then she put it on top of the fire. Положила на костер. She cooked it. Приготовила. And then when she was going to put it under the fire, by the cow dung fire, she would throw some of this mango wood shavings inside. И потом, когда она собиралась положить уже лепешку вниз к углям, она подбрасывала в костер вот эти вот стружки от манго, от дерева манго. Chapati would puff. Чапати раздувались. And then she would give it to Prabhupada. И она сразу несла их Прабхупаде. Run back to the kitchen to make the next chapati. Бежала обратно на кухню и готовила следующий чапати. And when she came back, Prabhupada said, "These chapatis are very excellent." Когда она вернулась, Прабхупада сказала, эти чапати превосходные. And Prabhupada looked up and he said, "They are made with this type of wheat." Он посмотрел и говорит, эти чапати приготовлены вот из такой пшеницы. They are cooked on cow dung patties. Они приготовлены на коровьих лепешках. And the aroma of mango wood is there. И есть аромат еще от дерева манго. So Prabhupada he just absolutely knew just by taste how it had been cooked. То есть Шрила Прабхупада просто по вкусу определил точности, как все было приготовлено. And Srila Prabhupada always told us that the tastiest food is cooked on cow dung patties.
Шрила Прабхупада всегда нас учил, что самая вкусная пища, приготовленная на коровьих лепешках. The next tasty is wood cooking. Следующее по вкусу это то, что приготовлено на дровах. And after that, everything is just downhill. А все остальное уже вниз по наклону. On the occasion of the child's name-giving ceremony, was most auspicious. А событие наречения именем ребенка было самым благоприятным. The Brahmins recited Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam, and the Vedas. Браманы повторяли Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и Веды. Both demigods and humans chanted the name Hari. И полубоги, и люди воспевали имена Хари. And conch shells were being constantly blown, and bells were being rung. И постоянно трубили в раковины и звонили в колокола. And then they wanted to see what the future of the child would be. Тогда они решили узнать, каково же будет будущее ребенка. And they wanted to examine the child's preferences. Они хотели выяснить, какие предпочтения у ребенка. So they kept some flat rice there. Поэтому они положили плющенный рис, and they kept shastra, положили шастру, and they kept some roasted rice, потом поджаренный рис, and they had some money and some gold and some silver. А также золото, деньги и серебро. And then they told the child, go and choose something. И затем они ребенку сказали, иди, давай, выбирай. And Sri Sachinandan, he immediately went and he took the Srimad Bhagavatam. Шри Сачинандана немедленно пошел и взял Шримад Бхагавата. From all sides, when the ladies saw that, they were saying, Jai, Jai. Со всех сторон женщины, увидевшие это, стали восклицать, Jai, Jai. And everybody predicted, oh, he has taken Srimad Bhagavatam. He will become a great learned scholar. И все стали предсказывать, о, он выбрал Шримад Бхагаватам, он станет великим ученым. The people were saying, this child will become a great Vaishnav. Люди говорили, этот ребенок станет великим вайшнавом. He will realize the real meaning of Srimad Bhagavatam in a very short time. Он осознает истинную суть Шримад Бхагаватам за очень короткое время. And anybody who was there, who just received a smile from the beautiful face of Vishwambar, would be filled with joy. И все присутствующие, когда они видели улыбающееся лицо Вишвамбара, они исполнялись радостью. Naturally, all the ladies there, they wanted to take the child, to hold the child on their lap, but as soon as they took him, they never wanted to put him down and give him to the other ladies. Совершенно естественно, что каждая из женщин хотела взять ребенка, подержать его на коленях, и как только они брали его, им не хотелось отпускать его и передавать другим. In this way, the ladies of Navadvip, they held upon their lap he who is rarely attained even by the demigods. Таким образом, женщины Навадвипы держали на своих коленях того, кого очень редко достигают полубоги. And periodically the Lord would just start crying because he wanted to hear the ladies do sankirtan. И периодически Господь начинал плакать, потому что Он хотел слышать, как женщины занимаются санкиртаной. And when they all began to chant, then the Lord would start dancing on their laps. И когда они все начинали воспевать, Господь начинал танцевать у них на коленях. And the ladies, they would all smile and chant with greater enthusiasm. И женщины начинали улыбаться и воспевать с большим энтузиазмом. So there was constant sankirtan going on. Поэтому там была постоянная санкиртана. And this was induced by the will of baby Gaur Sundar Vishwambar Nimai. И все это было воодушевлено ребенком Вишвамбаром Нимаем. And then Vrindavan Dasa Thakura says, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит, without the Lord's will, no activity will be successful. без воли Господа никакая деятельность не может быть успешной. This is confirmed in the Vedic literatures and the Srimad Это Bhagavatam. подтверждается в ведических писаниях и Шримад Бхагавата. In this way, the Supreme Lord Sri Sachinandan inspired everyone to chant as he grew day by day. Таким образом, Верховный Господь Шри Сачинандан вдохновлял всех воспевать по мере того, как он рос день за днем. Okay, thank you very much. We'll stop here today. Спасибо всем большое, на этом закончим. We thank you all very much for being here. Благодарю всех за то, что были с нами.
And we pray that you all stay very safe. Я молюсь, чтобы все вы были в безопасности. If at all possible, just stay at home. И если это возможно, просто оставайтесь дома. And if you do go out, please practice proper social distancing. И если вы все-таки выходите, пожалуйста, следуйте должному социальному дистанцированию. But best, stay at home. Но лучше всего оставайтесь дома. And tomorrow morning, we're going to be having kirtan at 7 a.m. Завтра утром у нас будет киртан в 7 утра. That will be myself and Akinchana Prabhu and Dev Shekhar Prabhu. Буду я, Акинчана Кришна Прабху и Дева Шекхар Прабху. And after that, we'll chant japa together. После этого будем вместе повторять джапу. Everybody, please continue to say a prayer for all the people of the world. Пожалуйста, все продолжайте молиться за людей этого мира. And please continue to say a prayer for Gopijana Ballabha Пожалуйста, продолжайте молиться за Гопиджана Валлабха and his wife Natalia. и за его жену Наталью. She started getting sick the other day also. На днях она тоже начала заболевать. But by Krishna's grace, their fevers are down and they're weak, but they're feeling better. Но по милости Кришны температура спала, они слабы, но чувствуют себя лучше. Thank you all very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое, Харе Кришна. And we will now give you darshan of the deities. А сейчас мы покажем вам даршан божеств. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So here is the altar today. Так выглядит сегодня алтарь. Sita Takarani, Hare Krishna. So nice to see you. Haribol Sur, Так рад вас how you видеть. doing? Ура. Gorsundar, Hare Krishna. Kakjila. Haribol Shri Madhusudan. Assalamu alaikum. And here are the beautiful deities today. Вот наши прекрасные божества сегодня. And we'll come in close. And here is Giriraj today. Подойдем поближе, это Гирирадж сегодня. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki Jai. And here are Radhesham. Здесь Радышьям, And here is Garuda. Гаруда. And here are Shri Radha Govinda. А здесь Шиши Рада Говинда. And today they have their painted champa frangipani dress on. Сегодня у них расписаны вручную одежды с чампой и франджипани. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Radhesham. And here is Govinda. Здесь Говинда. Jai Radha Govinda ki jai. Jai Govinda. And here are Dayanatai Gaura Chandra Здесь Даямнитай Гаура Чанда in their frangipani dress. в своих одеждах с франджипани. Jai Dayanatai Gaura Chandra ki jai. Джай. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo. Haribo Kishori, Haribo Abhishek, Haribo Radha Krishna, Haribo Samir, Haribo Haribhajan, Haribo Sanjivani,
Joy Nitai. Yay. Joy Nitai, Joy Nitai. And here is Patit Pavan today. А это Патита Паван сегодня. Hai Bol Shri Dham. Hare Krishna. And here is His Divine Grace Srila Prabhupada. А вот его божественная милость Шрила Прабхупада. Hai Bol Shri Charan. How's it, man? Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Hai Bo Mohani. Hai Bo Mahamantra. Okay, everybody. We may try to graduate to a YouTube channel for kirtan tomorrow morning. Мы можем попробовать перейти на канал на YouTube завтра на киртан. We'll put messages on Facebook На Фейсбуке мы публикуем сообщение, so everybody can figure out where to go. чтобы все могли разобраться, куда идти. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe Sham. Sham.